Hello children, good morning to you all. Hope you all are safe at home. Children, this is your EVS class for grade 3. First of all, congrats to you all children to got promoted grade 3. So children, shall we start? Yes. Look at the picture now children. Here is the Tom and his toy Benny. Tom feels so sad. Do you know why? Because his toy Benny doesn't eat any food, drink water, not moving and not responding. Children, do you know why? Any toy can eat food? No. Any toy can move? No. Any toy can grow? No. Do you know why? Yes. The toy Benny is a non-living thing. Yes, children. For today, our topic is about living and non-living things. There are many things around us, isn't it? If you have a look around yourself, you will observe some things can move, some things cannot move. Some can grow, some cannot grow. Some needs food and water, some do not need. Isn't it? A thing which can grow, move, feel, need food and water, reproduce and die are called living things. I repeat this again children. A thing which can grow, move, feel, respond, need food, reproduce and die are called what things? Yes, living things. Things which cannot grow, move, feel, need food and water, reproduce and die are called non-living things. So, things are divided into two groups. They are living things and non-living things. Now tell me children, things are divided into how many groups? Yes, two groups. What are they? Living and non-living. Children, can you say some example for living things? Yes, let me tell you. Plants, human beings and animals. I repeat this children. Example for living things are plants, animals and human beings. But plants cannot move, right? But still plants are called living things. Do you know why? A plant
can grow. A plant needs food and water to live. A plant can breathe. And also a plant can die. That's why plants also called living things. Similarly, some toys and cars, some vehicles also can move. But are they living thing? Are they living things? No. But why? Because they cannot grow, they do not need food, they do not die. So such things are called non-living things. Children, now you understand the difference between living and non-living things? Yes, living things can grow, move, need food and water, can feel, can reproduce and die. But non-living things are do not move, grow, they do not need food and water, they do not feel, and they do not reproduce, and also they do not die. Right, children? Yes. Now let me give you a deeper understanding. Number 1, living things can move. Children, animals have their legs to move. For example, tiger, cheetah, cow, dog, and cat. See, these animals move with the help of their legs. But some animals move without legs. For example, some can crawl, like snake, crocodile, and tortoise. Some can swim, as fish, dolphin, whale, and so on. Some can fly. For example, parrot, crow, eagle, and so on. So, what you understood, children? Living things can move. But non-living things do not move. A chair can move? No. A table can move? No. But they move, children, but they need help of living thing. Isn't it? Children, I said no. Plants cannot move from one place to another. But they show some movements. For example, touch me not plant. It closes its leaves when we touch it. The sunflower always turns toward the sun. But non-living things do not move. Next, living things can grow.
All living things show growth in the form of size and shape. For example, animal babies grow into adults. A young sapling grows into a full plant or a tree. A child grows up to become a man. A puppy grows up to become a dog. A caterpillar grows up to become a butterfly. Children, if you get hurt, the skin grows and the wound heals. But non-living things do not grow. Next, living things need food and water. Animals and plants need food and water to live. Cows and deer feed on grass. Tiger, lion, and leopard feed on other animals. Birds feed on insects, food grains, etc. Children, the plants are the only living things that make their own food with the help of sunlight, water, and air. Especially the green pigment called chlorophyll. But non-living things do not need food. Next, living things breathe air. Animals and human beings breathe in oxygen and give out carbon dioxide. But plants breathe carbon dioxide and breathe out oxygen. But children, plants breathe in two ways. During the daytime, plants breathe carbon dioxide and breathe out oxygen. At night time, they breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. Children, living things breathe in different ways. They use different organs to breathe. Plants breathe through tiny pores, tiny opening called stomata, which is present on leaf. Human beings, dogs, cats breathe through their lungs. Fish breathe
through gills. An earthworm breathes through moist skin. But non-living things do not move. Children, now tell me, things are divided into two groups. What are they? Living and non-living. Can you say some example for living things? Yes, human beings, plants and animals. Example for non-living things: table, chair, car and toys. And can you say the features of living things? Living things can grow, move, feel, breathe, die, reproduce, and they need food and water. Right, children? Yes. Children, now tell me the movements of living things. Some can walk, some can crawl, some can fly, and some can swim. Which can walk? Tiger, cow, dog, cat. Which can crawl? Snake, crocodile and tortoise. Which can swim? Fish, dolphin and so on. And which can fly? Crow, dove, pigeon, parrot, eagle and so on. Right, children? Yes. Which plant shows its movements? Yes. Touch me not plant and sunflower. How do plants breathe, children? Plants breathe in two ways. They breathe in carbon dioxide and breathe out oxygen at daytime. They breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide at night time. What are the different organs of breathing? Lungs, gills, skin and stomata. Which breathes through skin, children? Yes, the answer is earthworm. Which can breathe through gills? Yes, fish. Which can breathe through lungs? Yes, human beings, dogs, cats and so on. And which can breathe through stomata? Yes, plants breathe through the tiny pores called stomata. Children, you know, eyes, ears, nose, tongue and skin
or our 5 sense organs. How many sense organs do we have, children? 5. What are they? Eyes, ears, nose, tongue and skin. Eyes help us to see. Ears help us to hear. Nose helps us to smell. Tongue helps us to taste. And skin helps us to feel. So these 5 sense organs help us to feel the things around us. They are like the windows to the outside world. Children, now let's start to revise the D words. So take your rough note and note down these 15 D words in your rough note. Now let's start. The topic is living, 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 and non-living, non, living, living, non-living things, 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 living and non-living things. So first pattern is D words. First one is move. M-O-V-E, move. Move means what, children? Nagaradu. Okay. M-O-V-E, move. Second one is grow. G-R-O-W, grow. Grow means what? Valaradu. Third one is breathe. What is that? Breathe. B-R-E-A-T-H-E, breathe. Fourth one is gills. G-I-L-L-S, gills. Children, I forgot to say meaning of breathe in Tamil. Breathe means what? Moochu vidradhu. Okay. So fourth one is gills. G-I-L-L-S, gills. Gills is one of the breathing organ of fish. Fish breathes through this gills only. G-I-L-L-S, gills. Fifth one is stomata. What's that? Stomata. S-T-O-M-A-T-A. Stomata. So, which has stomata, children? Stomata is also one of the breathing organ only. But plants breathe through this stomata, which is present on plant's leaf. Next, sixth one is feel. F-E-E-L, feel. Feel means, one of the sense. Feel பண்றது. Okay. Things வந்துட்டு சாஃப்டா ஹார்டா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறது, ஹாப்பி, சேட், இது எல்லாமே நம்ம ஃபீல் பண்ணுறது தான் ஃபீல். செவன்த் ஒன் இஸ் லங்ஸ். L-U-N-G-S, lungs. Lungs is also one of the
breathing organ. So who has lungs, children? Human beings. Then dog, cat, tiger, cheetah, cow, such animals also have breathing organ, lungs. L-U-N-G-S, lungs. Eighth one is fins. Fins means, it's one part of the fish, which is help the fish to swim. Fins means, fish irukra and tudupun solluvaanga illaya adu. F-I-N-S, fins. These fins helps the fish to swim in water. Okay, yes. Ninth one is skin. S-K-I-N, skin. Skin means, you know that very well, nammaloda thol da. It's one of the sense organ. Skin helps us to what, children? Yes, skin helps us to feel the things hot or cold, rough or soft or hard. Okay, yes. 10th one is tongue. T-O-N-G-U-E, tongue. Tongue also one of the sense organ. Tongue means what? Nammaloda naak, which is help us to taste the food. T-O-N-G-U-E, tongue. 11th one is nose. Nose also one of the sense organ. N-O-S-E, nose, which helps us to smell, whether it is bad or good smell. Nose, N-O-S-E, nose. 12th one is grains. G-R-A-I-N-S, grains. Grains means what, children? It's kind of food. Millets, grains, dhaniyangalla solrom illaya. So it's a food of birds. Birds சாப்பிடுற foods இருக்கு இல்லையா, அந்த தானியங்கள்லாம் அதுதான் grains. நம்மளும் சாப்பிடுவோம் இந்த grains எல்லாம். G-R-A-I-N-S, grains. 13th one is insects. What is that? Insects. I-N-S-E-C-T-S, insects. Say that. Insects. I-N-S-E-C-T-S, insects. Insects means what, children? பூச்சிகள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதுதான். Next, 14th one is animals. What is that? Animals. A-N-I-M-A-L-S, animals. Animals means what? விலங்குகள். Tiger, cheetah, cow, dog, cat, rabbit. They are all called animals. 15th one is plants. What is that? Plants. P-L-A-N-T-S, plants. Plants means what, children? Trees, saplings, everything. Okay, they are called plants. Shall we repeat that? Topic is living and non-living things. D words. First one is move. Move means nagaradu, moving one place to another. Second one is grow. Grow means valaradu, increasing the size of our body. Third one is breathe. B-R-E-A
ATHE, breathe. Breathe means நம்ம breathe பண்ணுறது, மூச்சு விடுறது, சுவாசிக்கிறது. ஓகே. Fourth one is gills. Gills ஃபிஷ்ஷோட breathing organ. Not only fish children, aquatic animalsக்கு gillsன்ற ஒரு ஆர்கன் இருந்தால் தான் அதனால் வாட்டரில் ப்ரீத் பண்ண முடியும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஸ்டொமட்டா. ஸ்டொமட்டா இஸ் அ ப்ரீத்திங் ஆர்கன் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ். ஸோ க்ரீன் பிளான்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே என்ன இருக்கும், அதோட லீஃபில் இருக்கிற டைனி போர்ஸ் தான் ஸ்டொமட்டா. பிளான்ட்ஸ் எப்படி ப்ரீத் பண்ணுது, நமக்கு நோஸு, ஃபிஷ்க்கு இருக்கிற கில்ஸ், நமக்கு இருக்கிற லங்ஸ், ஃபிஷ்க்கு இருக்கிற கில்ஸ் மாதிரி பிளான்ட்ஸ்க்கு ஸ்டொமட்டான்ற டைனி போர்ஸ் இருக்குது. அந்த டைனி போர்ஸ் மூலமாக தான் பிளான்ட்ஸ் வந்து ப்ரீத் பண்ணும். ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் தட் ஆர்கன்? ஸ்டொமட்டா. சிக்ஸ்த் ஒன் இஸ் ஃபீல். ஃபீல் மீன்ஸ் சில்ட்ரன், நம்ம உணர்றது, நம்மளோட உணர்ச்சிகள் தான் உணர்றது. ஓகே. ஒரு திங்ஸ் வந்துட்டு ஹாட்டாக இருக்கா, கோல்டாக இருக்கா, இல்லை ஒரு விஷயம் வந்துட்டு ஹாப்பியாக, சேடாக, நம்ம வெளியே மற்ற இதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது, ஃபீல் பண்ணுறது தான் ஃபீல். செவன்த் ஒன் இஸ் லங்ஸ். லங்ஸ்னால் நுரையீரல் இல்லையா? we have pairs of lungs, no? Yes. Through this lungs we are breathing. lungs இல்லைன்னா நம்மள என்ன பண்ண முடியாது, breathe பண்ண முடியாது. Okay. So human beings and some animals also have lungs to breathe. Eighth one is fins. Fins na already I have told you. துடுப்பு. ஃபிஷ்க்கு நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா, துடுப்பு. ஃபிஷ்க்கு ரெண்டு சைட்லேயும் இருக்கும், மேலேயும் கீழேயுமா. அதோட ஃபின்ஸ் வந்துட்டு அது அந்த துடுப்புன்ற அந்த ஃபின்ஸை மூவ் பண்ணி தான் அதால் ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு வாட்டரில் ஸ்விம் பண்ண முடியும். ஓகே. நைன்த் ஒன் இஸ் ஸ்கின். SKIN, ஸ்கின். ஸ்கின்ன்றது எல்லாத்துக்கும் இருக்கிறது தான் தோல். ஓகே. இந்த ஸ்கின் வந்து என்னவாக இருக்குது, நம்மளோட ஒன் ஆஃப் த சென்ஸ் ஆர்கனாக நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸ்கின் இருக்கிறனால தான் நம்மளால் ஹாட்டு, கோல்டு, ரஃப், சாஃப்டான திங்ஸு எல்லாத்தையும் நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும். ஓகே. டென்த் ஒன் இஸ் டங். TONGUE, டங். டங்னா நாக்கு. ஓகே. இந்த டங் இருக்கனால தான் நம்மளால், டங் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த சென்ஸ் ஆர்கன் சொல்லியிருக்கேன். எஸ். டங்ன்ற நாக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணுது, நமக்கு ஃபுட்டை வந்து டேஸ்ட்டை ஃபைண்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது. ஃபுட்டோட டேஸ்ட்டு. ஓகே. ஃபுட்டை டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு டங்க் இருக்கனால தான் நம்ம வந்து ஒரு ஃபுட்டு வந்து ஸ்வீட்டாக இருக்கா, ஸ்பைஸியாக இருக்கா, ஃபுட்டு வந்துட்டு எப்படி இருக்குது, ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்கா அப்படின்னு நம்மளால் ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். அண்ட் டங்க்னால தான் நம்மளால் அதை வந்து அந்த டேஸ்ட்டை நம்மளால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். ரைட் சில்ட்ரன்? எஸ். 11th ஒன் இஸ் நோஸ். நோஸோட யூஸ் உங்களுக்கு தெரியும், நம்மளை ப்ரீத் பண்ணுறதுக்காக. அண்டு ஸ்மெல். மோஸ்ட்லி ஸ்மெல்க்காக நோஸ் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. சென்ஸ் ஒன் ஆஃப் த சென்ஸ் ஆர்கன். நோஸ்னால தான் நம்மளால் ஸ்மெல்லை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியுது இல்லையா? பேட் ஸ்மெல்லா இல்லை வந்துட்டு குட் நல்ல ஃப்ளேவரா அப்படின்றத நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் கிரெயின்ஸ். வாட் இஸ் தட்? கிரெயின்ஸ். கிரெயின்ஸ் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன், தானியங்கள். இந்த கம்பு, சோளம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, எல்லாமே இதெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிரெயின்ஸ். இது வந்து பேர்ட்ஸும் சாப்பிடும், ஹியூமன் பீயிங்ஸாக இருக்க நம்மளும் சாப்பிடுவோம். நெக்ஸ்ட் 13th ஒன் இஸ் இன்செக்ட்ஸ். இன்செக்ட்ஸ்னால் வெரி ஸ்மால் சைஸ் அனிமல்ஸ். ஓகே. ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிற, ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிற, சைஸில் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிற அதெல்லாம் இன்செக்ட்ஸ். இன்ஃபேக்ட் இன்செக்ட்ஸ் நம்ம எதை சொல்கிறோன்னா, மோர் தேன் 2 legs, மோர் தென் 4 legs, 4 லெக்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிற எல்லா அனிமல்ஸுமே இன்செக்ட்ஸ் கேட்டகரியில் வந்துடும். ஓகே. டாக் ஹேஸ்
4 legs. Cat has 4 legs. That's why we call them animals. But see to that, butterfly has 6 legs. Ant has 6 legs. Next, caterpillar they have more legs, no? So they are called, in the animals 4 legs ku mela irukko adellame insects category la vandrum. Okay, insects. So insects la idella insects, butterfly, ant, spider, cockroach, such animals are called insects. Okay, they are very small in size also. That's it. And then 14th one is animals. Animals, you know very well, they have 2 legs or 4 legs. In the animals kella 2 காலு 4 காலு இருக்கோ அதெல்லாமே என்ன சொல்றோம் animals. For example, elephant has 4 legs, zebra 4 legs, ostrich 2 legs. So அதெல்லாமே animals. Okay, next, plants. plants, plants. Plants means, you know, neem tree, papaya tree, banyan tree, peepal tree, grapevine, creepers, trees, herbs, shrubs, all are called plants. Right, children? Yes. So what do you have to do, children? I hope you all understood. So what do you have to do? You should take your rough note and write down these D words. Okay? And start to refer.